I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Escuchan a Martin Luther King. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará, vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que un día estas coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Yo tengo ese sueño, el de que un estado como Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad. I have a dream, tengo un sueño, el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, un sueño que para el reverendo ya había transcurrido mucho tiempo para que no se cumpliera. Él hablaba de 100 años de reclamar ese sueño. Este discurso fue un día como hoy, agosto 28 de 1963. 60 años después, Ana, esa es la primera pregunta. 60 años después, ese niño es nuestro invitado. Me refiero a Martin Luther King III. Él es el hijo mayor del reverendo Luther King y de la señora Coretta Scott King. 60 años del sueño. Saludemos a nuestro invitado y preguntemos si 60 años después, ese niño que era él, hoy siente que es respetado y que no es señalado por el color de su piel.
Good morning, Mr. Martin Luther King III. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. And as we begin this interview, we want to ask you about one of the words that your father mentioned on his speech, and it's that he wanted to live in a world where his kids will be, judged by the content of their character. Do you believe that 60 years later, you live in a world in which you are respected and judged by those characteristics and not by the color of your skin? Well, let me say, first of all, that when my father referenced his 4 little children, he really was talking about all children who had been oppressed in our nation. And so the fact of the matter is that statement still is not true for all children of color in our nation. There still is discrimination. There still is some hostility. Now, it's better than it was, but we still have not fulfilled that particular promise, not yet. Él quiere decir que cuando su padre hablaba de los hijos, hablaba de todos los niños oprimidos de la nación. Entonces el asunto es que esa afirmación todavía no se ha hecho realidad porque aún sigue mucha discriminación, mucha hostilidad contra muchas personas negras, así que nos dice que no se ha cumplido esa promesa en particular. Yo quisiera preguntarle al señor Martin Luther King por la manifestación y la concentración que estuvo encabezada el día de ayer. Quisiera saber si esa movilización lo conmueve todavía y si es un hecho que aún mueve a los estadounidenses y por el que aún hay mucho que hacer. So, Mr. Martin Luther King, the third, I want to ask you if that protest that you lived yesterday is a sign that there is a lot to do in the United States to achieve those promises your father made in that speech. What I would say is what we did over the weekend and having a massive march and demonstration was to raise concerns because 60 years later, only a small portion of the dream has been fulfilled. And it takes a lot more work before we can achieve freedom, justice, and equality for all humankind. Pues nos dice que lo que se hizo el fin de semana, esa manifestación, esa demostración que hubo, pues simplemente tenía como intención hablar de esas preocupaciones que se tienen 60 años después, porque solo una porción pequeña de ese sueño que tenía su padre hace 60 años se ha cumplido. Entonces hay mucho más trabajo por hacer para lograr esa justicia, esa libertad y esa igualdad que ellos pretenden conseguir todavía en los Estados Unidos. Ana, uno con un papá tan importante que trascendió tanto en el problema más grave que ha vivido Estados Unidos en el último siglo, que es el racismo. ¿Este discurso lo revisa solamente el 28 de agosto de cada año o le retumba a él durante más ocasiones en el año el I have a dream? Having such an important father, we wonder about the effect of this speech in your life. Do you listen to this every August 28th of every year? Or is this a speech something that, sounds in your mind every day or many days of your life, not only August 28th? Yes, I do listen to the speech frequently. It is certainly not every day, but in relationship to how I live, much of what was said is applied to our lives, myself, my wife, and my daughter, and in our nation. Whenever I can lift up those words, when I speak around the nation and the world, I try to lift them up. But most people, or many, certainly know parts of the speech. The question is, do people understand it and embrace it and live by it? And that's what I'm saying. We don't do that yet enough. So my belief, my hope, my desire is for people to live those words so that the dream can be realized for all people.
Pues él nos dice que él escucha ese discurso con frecuencia, no puede decir que todos los días, pero sí lo escucha porque nos dice que es como él, su esposa y su hija quieren vivir su vida y la premisa por la que viven su vida. Nos dice que pues hay partes del discurso que aún no se hacen una realidad, nos dice que solo una pequeña parte de ese sueño se ha hecho realidad y su sueño y su anhelo es que las personas en realidad entiendan ese discurso, que vivan con esa premisa, porque aún no se ha hecho suficiente. Su deseo, su esperanza es que las personas vivan según esas palabras que pronunció su padre hace 60 años y que ese sueño se cumpla a cabalidad. Señor King, su hija en el discurso del sábado dijo que el racismo todavía está actualmente y que la violencia armada ha llegado a nuestros lugares más íntimos. Yo quiero saber para usted, ¿cómo cree que se puede abordar esta situación teniendo en cuenta que aquí se valora tanto el uso de las armas de cara a las presidencias? Let's about gun weapons and the fact that we live in a country that's very violent, a country that still has racism. But more than racism, of course, we see violence that is linked to racism, but we have a problem with guns and weapons. How do you believe that this situation could be handled, specifically when we have elections coming up next year? So I think it would be helpful if all of the candidates who are running for president and other offices throughout the country, if they all talked about engaging in a civil way, as opposed to using provocative language that actually may cause violence to be heightened. But people have to make that commitment. At this point, some have not made that commitment, and so it does create a sense of skepticism. What we need is some kind of unification, some kind of way to bring people together, and some kind of way for us to. There's a saying that we use often, which is cooler heads prevail. And unfortunately, we don't always live that because we're emotional as people. Human beings are emotional, and emotion leads to sometimes to violence. And we don't need any violence. We need less violence. We need more love. We need more peace. We need more justice. So I think the short answer, I know I'm saying a whole lot, my apologies, but the short answer is the candidates need to commit to creating a civil process to not just run for office, but to create an example of how we as a nation, how we as communities want to live. Pues nos dice que ayudaría si los candidatos a la presidencia hablan de comprometerse de una manera civil, usando un lenguaje menos provocativo, que lo que hace es generar mucho más vacíos para cumplir ese propósito. Entonces nos dice que esos compromisos que se deben hacer, algunos candidatos aún no lo cumplen. Entonces crea una sensación de escepticismo dentro del pueblo, cuando lo que se necesita es más unificación, más personas juntas de alguna manera para luchar contra este propósito o con este propósito. Y nos dice que siempre pues las personas viven según sus emociones, y cuando hay algo muy emocional eso puede llevar a la violencia, y lo que se necesita es más amor, más paz, más justicia. Y cree que la respuesta corta, para no extenderse, es que los candidatos tienen que comprometerse a ese proceso civil, crear ese proceso civil, no solo para llegar a la presidencia, sino también para dar un ejemplo sobre cómo la comunidad y la nación debe comportarse. Yo quería preguntarle, Ana, a él, tengo entendido que aunque gran parte del discurso estaba escrito, la famosa parte de I Have a Dream fue improvisado. ¿Qué tan cierto es eso y qué tanto es cierto de que Mahalia Jackson, una famosa cantante gospel, le grita a Luther King sobre su discurso, que cuente sobre su sueño? We wanted to ask you about, there's a rumor, perhaps, I don't know if it's true or part of the legend, that he had written the speech, but the part about I Have a Dream was something that he improvised, and that singer Mahalia Jackson actually yelled at him so that he would go ahead and say the part about I Have a Dream. I'm sorry, I missed the part of the question.
They say Could you that, repeat the question? yes. Solo improvisada, la parte improvisada. They say that the speech was written, but the part about I have a dream was something that your father improvised at the moment. Is that true? That is, well, improvised in this sense. When he did the original text, the speech that was written, yes, Mahalia Jackson was on the stage, and she yelled out, "Tell him about the dream, Martin." Now, he had done a number of iterations of I Have a Dream in other places. In fact, about 40 days before August 28th of 1963, he had led a march in Detroit, Michigan, toward the end of June. And that's when he did one iteration of I Have a Dream. And he had done it several other times. So he compiled all of that. It was obviously in his head, and he recited it, and it manifested itself through the actual speech that we all know today, I Have a Dream. So, yes, he was encouraged to do that by Mahalia Jackson. So he probably changed his speech and it seemed very smooth in terms of transition, but he changed and decided that he'd share that dream. And that's what we all remember, what people all over the world remember now, that part of the speech, not the first part. Hopefully people can learn about the first part because it's just as important as the I Have a Dream part. Pues nos dice que sí, él tenía un texto original y Mahalia Jackson le gritó en ese momento, cuéntales del sueño. Nos dice que 40 días antes hubo otras marchas en Detroit, en Michigan, y ahí dijo, tengo un sueño, y usaba, digamos, esa expresión, pero nos dice que el que escuchamos ahora y el que recordamos ahora, pues sí, pues digamos que sí lo recitó todo, y esa parte ahí fue improvisada porque Mahalia Jackson le pidió que incluyera esa parte, pero nos dice que también es importante que las personas aprendan de la primera parte tanto como de la parte segunda, que es esa de Tengo un sueño, porque nos dice que esa es la que ha resonado mucho más y la que ha quedado en la memoria. Su padre vivía sujeto a una enorme presión, incluso las constantes amenazas de asesinato. ¿Cómo vivía un niño de 10 años esa presión en la casa? ¿Esa presión hacia su padre se trasladaba a todo el entorno familiar? Your father, he lived with enormous pressure, constant death threats, and we wonder, did this pressure transfer to the home, or how did a boy like yourself lived surrounded by a person that was dealing with the amount of pressure your father was? So let me answer it this way, and then my time, this is going to have to be the last question that I answer. But my father, his life was always under threat. We would get calls in our home. I'm sure that he directly knew. We as children were insulated or isolated. I would say we were protected by my parents. Obviously, you don't want to bring a child into a potentially dangerous situation. So I don't know. I'm sure consciously we were not aware that Dad's life and Mom's life were possibly under threat, because they tried to shelter us and protect us as much as they could. I think subconsciously we certainly did realize that Dad, something could happen to Dad, because, as I said, people would call our home phone, and they would say very ugly things, very nasty things. And sometimes we as children would pick up the phone and have to hear those very ugly things, and then we'd have to go to our parents to get an interpretation of what they meant. But, again, as best as they could, they tried to insulate and isolate us. And I'll finally say, as I said, this has to be the last question. I have several more things that I've got to do today. I certainly appreciate having had the opportunity to share today. And I hope that we as a society are working ultimately to realize the dream that my father had for our nation and our world. And that dream is a dream of freedom, justice, and equality for all humankind. Thank you so much. Thank you so much. It has been an honor speaking with you in this very, very important day for your life. Thank you again.
¿Qué dijo al final Grace? Pues se tenía que ir, Julio, porque tenía otros compromisos, como usted se puede imaginar el día de hoy, un día muy movido para él, pero nos dice que la vida de su padre siempre estuvo bajo amenaza, siempre recibían llamadas de amenazas en su casa y los hijos trató de mantenerlos siempre aislados, protegidos, no los querían llevar o exponer en un lugar peligroso, pero pues ellos no se daban cuenta por eso de que sus vidas estaban en peligro o las de sus padres estaban bajo amenaza porque siempre trataron de protegerlos, pero a veces sí se daban cuenta de que algo podría pasar por esas llamadas tan horribles que recibían en sus hogares diciéndoles cosas espantosas y como niños contestaban y escuchaban eso y después iban donde sus padres a pedirles una explicación de lo que acababan de escuchar. Entonces, pues siempre, aunque trataron de aislarlos, pues se presentaban situaciones como esas y bueno, agradece la oportunidad de estar hoy hablando en la W y espera finalmente como mensaje final que como sociedad trabajemos para lograr ese sueño que tuvo su padre. Nos dice que el sueño era tener libertad, justicia e igualdad para todos los seres humanos. Linda, ¿sabemos si él también es reverendo? ¿Nuestro invitado? No, pero déjeme, ya le confirmo, pero creo que no. No. O sea, sí ha estado vinculado con cosas de la iglesia. Aquí veo que fue presidente de la Conferencia de Cristianos del Sur. Estuvo ahí por 8 años. Es que me quedé con la duda si le hemos debido decir reverendo. No, yo no creo. Él no es ministro, no. Ah, ok. Pues muy importante, Linda, y al equipo, haber tenido 60 años después a ese niño, como dice Rafael, que vivía con la presión de estar pendiente de que en cualquier momento podrían matar a su padre, como efectivamente sucedió.